My dear fellow collectors, when you ask yourself what is this, this is a construction that helped me to fill up my pudding pot. So I filled it up until here when I had this on, and I removed it later when I filled in here the second half of my silicone form. This time I wanted to do a 3-part silicone form, so let's check it out in a minute if I was successful or not, because the form is ready to come out of the pot now. Now let's try to get our blue chunk out of the pudding pot.
I have no idea if we are gonna be successful or not, but ich weiß nicht, ob wir Erfolg haben oder nicht, aber wir machen mal. Remove. The stripes hier. Also, Klebestreifen weg. Schauen wir mal. I think it's the easiest way to destroy it somehow. Ich denke, es ist am einfachsten, wenn wir das ein bisschen kaputt machen. Should not be the biggest problem. Et voilà. Okay, that looks good. Das sieht hier unten soweit ganz gut aus. Die Form hat sich soweit getrennt. Ich muss jetzt nur gucken, wie ich den Rest trenne. I have to... Oh, it comes. Es kommt. It comes. I hope you can see it. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. There was the string. Just wait a minute, einen kleinen Moment. Ich brauche mein Messer. So, back in a sec. Okay. Yay! Arm ist out. Der Arm ging schneller raus, als ich hier dachte. Dann schneiden wir hier nochmal schnell. So. So. Et voilà.
Der Arm ist draußen.